Hello everyone! So we are from Group 7. Let us introduce ourselves. My name is Muhammad Syabir Putrawan. My name is Tafin Afian. My name is Zal Feruzafiza. My name is Laura Serafina Sibuya. My name is Nadia Maulida. My name is Surya Manandria. Happy vacation! Welcome to today's talk. We will discuss a hot topic, parliament allowance and whether they should be changed. Our guests are here, so let's start. Nadia, what do people think about parliament allowance? Many students think the allowance are to be compared to what we see from their work. People ask, is the money worth it? Okay, thank you, Nadia. Okay, Gavin, what works about you? My salary goes up very slowly every year. So when I see big parliament allowance, it feels far from our reality. It's not jealous. It's about fairness and openness. Okay, thank you, Gavin. Now we have someone for parliament. Mr. Shabil, what do you think? I understand the people's worries, but allowance are not just a benefit. They relate to responsibility and work risk. Many tasks are not seen by the public meeting, visits, and making laws. But sir, the public doesn't see this because it's not always shared. Shouldn't Parliament be more transparent, like posting regular activity reports? I agree. Some groups have started posting weekly reports, but we still need to improve. The issue is that people often see news about skipping meetings, sleeping during session. It might ask though if the allowance are deserved. That is fair criticism. Not all members are like that. We spread strong internal rules and punishment to improve performance. Surya, what step can help solve this debate? Freeze max, clear perform stance. The attack first can see second as independent group to help dex the allowance amount state as members shall publish amount performance report. If the reports are clear, people might accept the allowance more. Yes, it's not just about the money, it's about accountability. I support more transparency. Public citizens help Parliament improve. We are at the end of our topic. The debate about parliament allowance is not only about the amount, but also about performance and transparency. Thanks to you to all the speakers. We hope this helps the public understand the issue better. Permisi Bapak. Perkenalkan, nama saya Surya Mandiak dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan ada teman saya. Nama saya Muhammad Syabir Putrawan. Dan ada teman kami Zahwa, Davin, dan Nadia, dan Laura. Di sini kami mau tanya-tanya mengenai apa, Will? Anggaran tunjangan DPR baru-baru ini sedang viral. Jadi pertanyaan pertama Bapak, menurut Bapak, apakah Bapak percaya bahwa tunjangan besar dapat menjadi motivasi positif bagi anggota DPR untuk bekerja lebih baik atau justru berpotensi menimbulkan korupsi? Ya, pertanyaan itu menarik ya, karena sekarang konteksnya sedang dibahas. Sebenarnya sudah beberapa waktu lalu ya, sejak Agustus ya. Siapa? Tapi menurut saya tunjangan besar memang bisa menjadi motivasi, tetapi jika disertai dengan sistem pengawasan dan penilaian kinerja yang transparan, itu penting. Siap. Jadi bukan hanya tunjangannya, tetapi dengan pengawasan. Dengan begitu maka penghargaan finansial dapat mendorong mereka bekerja lebih profesional. Oke, siap. Jadi soal tanggung jawab ya, Siap. bisa dengan catatan bisa ya, itu bisa menjadi motivasi, tapi harus disertai dengan pengawasan. Siap. Untuk pertanyaan selanjutnya, What is your response as a member of the public regarding the size of the DPR allowance
which amount to tens of millions of rupiah. Ya, pertanyaan nomor 2 juga menarik ya. Jadi menurut pendapat saya sebagai masyarakat, menurut saya tunjangan DPR itu perlu dikaji ulang karena jumlahnya angka tersebut sangat besar. Jadi pembandingnya sebenarnya gampang ya, pembandingnya itu situasi masyarakat itu bagaimana sih sebenarnya. Jadi jangan sampai ada gap yang sangat besar. Jadi karena pertama-tama menjadi pejabat itu bukan soal gajinya, tapi soal kinerja sebenarnya. Sebanding tidak dengan kinerja dan pelayanan mereka pada masyarakat. Itu aja saya kira ya. Soal besarnya itu perlu dikaji ulang. Jadi harus disesuaikan dengan situasi masyarakat. Siap. What impact has the House of Representatives allowance controversy had on the public trust? Lalu mengenai dampak polemik terhadap kepercayaan publik, tentunya publik akan menurun kepercayaannya kepada DPR itu sendiri. Kenapa? Karena tadi sudah ada banyak hal yang diselesaikan, banyak yang harus ditunjangi setelah ini, tapi itu malah tidak disentuh sama sekali. Yang itu adalah tunjangan DPR. Maka dari itu tunjangan kenaikan DPR itu menimbulkan tergerusnya arus kepercayaan dari masyarakat kepada anggota DPR sendiri. Karena apa? Karena sebelum dinaikkan tunjangan ini, anggota DPR belum ada